Okay, നമ്മൾ ഈ സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസിന്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ റീസെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ഒരു സെഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നൊരു സെഷൻ ഉണ്ടാവും, ഇനി 1-2 സെഷൻസും ഉണ്ട്. CSIR-ന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിയും. ബാക്കിയുള്ള ഒരുപാട് എക്സാമിനേഷൻസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ അസൈൻമെന്റ്സ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോ നമ്മുടെ ലെവൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു പീപ്പിൾ ആർ ഫാർ ബെറ്റർ ദാൻ മീ. കാര്യം കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ഇപ്പൊ നിലവിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട. യു ക്യാൻ റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ടു ആൻസർ ആൻഡ് കമന്റ് ദി ഓപ്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, ലെറ്റ് x1 of t and x2 of t be two linearly independent solutions of the differential equation. The differential equation is given there. ഞാൻ അതിനൊന്ന് മാറ്റി എഴുതി തരാം. ഇതാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. d square x by dt square plus 2 dx by dt plus f of t x is equal to 0. Okay, and it is given w of t, some function which is equal to x1 dx2 dt minus x2 dx1 over dt. This is ഇതാ തന്നിരിക്കുന്നത്. And it is given w of naught is equal to 1 and w of 1 is how much? This is the question. ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് and something like this is given. ഇത് എന്തോന്നാണ് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മൾ റോൺസ്കിയെ പറ്റിയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യണേ? x1 x2 and its corresponding derivative d by dt of x1 d by dt of x2. ഇതേ സാധനമല്ലേടാ ഇത്? ഈ ഡിറ്റർമിനന്റിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സാധനമല്ലേ ഇത്? ഇപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ്? റോൺസ്കിയൻ. Okay, Wronskian determinant is given and its value at the point t equal to 0 is 1 and the value at t equal to 1 is the required thing. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഇതിന്റെ ഇക്വേഷനും ഫോർമാറ്റുകളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So if we have a differential equation of the form d square plus p of x d plus q of x into y equal to 0, something like this, then Wronskian of x is directly given by some constant exponential e raised to p dx with a negative sign. So our differential equation in this question is d square plus 2d plus some f of t into x, right, equal to 0. അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും our p of x is just 2. So Wronskian of x will be c e raised to minus integral 2 dx. That will be c e raised to minus 2x. Now Wronskian of what is given? Wronskian of 0 is given, which is 1. So substitute here. Wronskian of 0 actually x ന്റെ അല്ല, with respect to t ആണ്. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതിയപ്പോൾ x ആയി പോയി. No problem anyway. So c e raised to minus Wronskian of 0. So this 0. This is 1, which means our c equal to 1. Therefore, w of x will be c is 1 e raised to minus 2x. Now we have to find Wronskian of 1. W of 1, this is e raised to minus 2 into 1. This is 1 upon e square. So this will be the required answer. So this is actually a direct question. It's very simple and option is option D. Okay. Next question, 2011 December. The generating function for the Legendre polynomial. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ലെക്ചേഴ്സിൽ ചിലപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. എനിവേ നമുക്കൊന്നുകൂടെ നോക്കാം. f of xt is equal to summation n equal to 0 to infinity pn of x t raised to n. Okay.
and it is given the generating function f of xt is equal to 1 minus 2xt plus t square whole raised to minus 1 by 2. നമ്മൾ ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ പറയുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സീരീസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആ എക്സ്പാൻഷനിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ടി റേസ് ടു എന്നിന്റെ കോയിഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് പി എൻ ഓഫ് എക്സ്. ഈ എക്സ്പാൻഷനിൽ ടി റേസ് ടു എന്നിന്റെ കോയിഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് പി എൻ ഓഫ് എക്സ്. നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇവിടെ എന്ത് കാണാനാണ്? ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. വി ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് P3 of -1. ഓക്കെ, സോ അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണേണ്ടത്. അപ്പോ ടി പവർ 3 ആണ് നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് അവർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു -1. സോ ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു -1 എന്ന് ഇടുക. ദെൻ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക, എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക. പുട്ട് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു -1. സോ ഇറ്റ് ബിക്കം f equal to 1 minus 2 into -1 into t plus t square minus 1 by 2. That is 1 minus, plus 2t plus t square whole power minus 1 by 2. ഇതെന്താണ്? 1 plus t whole square അല്ലേ ആണ്. So just 1 plus t whole square whole power minus 1 by 2. So just എന്ത് ചെയ്യുക, rearrange here, and it is simply 1 plus t whole raised to -1. So 1 plus t whole raised to -1, just expand here with the binomial series, and you will get 1 or n equal to 1 plus nx, n into n minus 1 t square by 2 factorial, n into n minus 1 n minus 2 t cube by 3 factorial, and so on. So ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക. You will get 1 minus t. Next term will be t square by 2 factorial. പക്ഷേ ഇവിടെ -1 -2 അവിടെ വരും, ആ 2 കട്ട് ചെയ്ത് പോകും. So plus t square will be there, and you will have minus t cube plus t power 4 and so on. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ f പോകുന്നത്. But given that f of xt is equal to summation n equal to 0 to infinity pn of x t power n. Okay, അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് നിങ്ങൾ നോക്കുക, 1 minus t plus t square minus t cube plus t power 4, this is equal to, ഇപ്പുറ സൈഡ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു സീരീസ് തന്നെ ആയിരിക്കും, p0 of x p1 of x, ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും പോകുന്നത്. വാട്ട് എവർ, നമുക്കിവിടെ വേണ്ട എന്താണ്? tn. P3 of -1. സോ നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആരുടെ ടേം ആയിരിക്കും? ടി പവർ 3യുടെ കോയിഫിഷ്യന്റുകളായിരിക്കും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ? അപ്പോ ടി പവർ 3യുടെ കോയിഫിഷ്യൻസ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡിൽ ടി പവർ 3യുടെ കോയിഫിഷ്യന്റ് -1 ആണ്. സോ -1 will be equal to P3 of -1. So our answer will be P3 of -1 will be equal to -1, which is option D again. Okay, option D again. Now next question. Third one, Pn of x where n equal to 0 1 2 3 be a polynomial of degree n with the real coefficients, and it is given that 2 to 4 Pn of x Pm of x dx is equal to delta n. Then, and it is defined in the interval 2 to 4. Okay, then P0 of x എന്താണ്, P1 of x എന്താണ്? അപ്പോൾ പിള്ളേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കും, അയ്യോ സാർ നമ്മളെ -1 to +1 വരെ പഠിപ്പിച്ചോളൂ, ട്രെൻഡ് മാറി പരീക്ഷയാണ്, ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്നും പറഞ്ഞിട്ടിട്ട് പോകും. ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ നോക്കുക, നോർമലൈസേഷൻ, ലിമിറ്റ്, ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലിമിറ്റ് മാത്രമാണ് അവിടെ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം n equal to m ആയി കഴിഞ്ഞാൽ 1, ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിൽ 0, ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോ ഇവിടെ ഏതാണ്
ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. നമുക്കറിയാവുന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഇതാണ്, വാട്ട് എവർ ബി ദി ഇന്റഗ്രൽ, ഇഫ് n equal to n, m, that is pn square dx, this is definitely 1. If it is not so, that should be 0. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ലോജിക്കലി നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെക്ക് ദി ഓപ്ഷൻസ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക, P0 of x-ന്റെയും P1 of x-ന്റെയും ഡിഫറെന്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഈ കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു ചെക്ക് ചെയ്താൽ പോരെ, മതി. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഐ എം ടേക്കിംഗ് ഓപ്ഷൻ എ, given that P0 of x is 1/√2. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാടാ. ഫ്രം ദ ലിമിറ്റ് 2 to 4, P0 of x square dx ഇതെന്തായിരിക്കണം? 1 ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഈക്വൽ ടു 2 to 4, ഒരു മിനിറ്റ്, P0 of x is just 1/√2, so squaring it you get 1/2 dx. So that will be 1/2 outside. Integration you will get x, putting the limit 4 minus 2 is 2, so you get 1. So P0 of x is equal to 1/√2 is good. Okay, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ P1 of x കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. P1 of x which is given as എങ്ങനെയാ തന്നേക്കുന്നത്? √3/2 minus 3 minus x ആണ്. P1 of x, I am sorry, √3/2 minus 3 minus 6. So ഇതും അതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം, നമുക്കിത് കിട്ടുമോ ഇല്ലെന്ന് അറിയാലോ. So you can take the negative outside first. So P1 of x is just minus √3/2, 3 plus x, right? That's it. So we have integral from 2 to 4, P1 of x square dx is equal to, squaring this you will get 3/2, integral 2 to 4, 3 plus x square dx. നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം, ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ഒരു 9 വരും, ദെൻ ഒരു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ടേം വരും, പിന്നെ ഒരു 6x വരും അല്ലെ. അതിന് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും കിട്ടുന്ന എല്ലാം പോസിറ്റീവ് സയൻസ് ആണ്. ലിമിറ്റ് 2 തൊട്ട് 4 വരെയാണ്. ഇത് ഒരു കാരണവശാലും 1 ആവാൻ പോകുന്നില്ല. ഡെഫിനറ്റ്ലി ദിസ് ടേം വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് 3/2. അവിടെ എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഓക്കെ, നമുക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ട്, കാര്യം ഒരെണ്ണത്തിനെ മറ്റത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. സോ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോജിക്കൽ വെച്ച് ഇവിടെ തന്നെ നിർത്താം. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. ഓക്കെ, നൗ ഞാനത് ചെയ്യുന്നില്ല. യു ക്യാൻ ട്രൈ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം. സോ ഇന്റഗ്രൽ 2 to 4, 9 plus 6x plus x square dx. So this is 3/2. On integration you have 9x will be there. Putting the limit you will have 2, 4 minus 2 is 2. So 9 into 2 plus 6x square by 2, there will be 3x square. So 4 square 16 minus 2 square 12. Okay, then x cube by 3, that is 4 cube 64 minus 8 cube 8, 2 cube 8, so 56/3. Definitely this guy is not equal to 1. So ആ തന്നിക്കുന്ന P1 of x എന്നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം. അപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണ്ട, ഓപ്ഷൻ 1 നോക്കണ്ട. ഇനി ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചിന്തിക്കണം. നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ കുറെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ പോസിബിൾ ആണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പോ 1 ഓപ്ഷൻ എ അല്ല, ഓപ്ഷൻ ബി നോക്കുമ്പോൾ ഓൾറെഡി P0 of x ചെക്ക് ചെയ്തു, P1 of x നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി. ബട്ട് ദ സെയിം ഐഡിയ യു ക്യാൻ പുട്ട് ഹിയർ. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കടാ, P1 of x വന്നിട്ട് √3 3 plus x എന്നാണ്. അവിടെയും നിങ്ങൾ ഇതേ ലോജിക് യൂസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. വൺസ് യു സ്ക്വയർ ഇറ്റ്, ഇറ്റ് ബിക്കം P1 of x square will be 3 square, that is 9 plus 6x plus x square. Integrate ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആണ്. Putting the limit from 2 to 4, that won't give you 1. Okay, അതുകൊണ്ട് അത് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. നെക്സ്റ്റ്
C നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. And you can also check D. ഇവിടെ സിയും ഡിയും ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു എളുപ്പ പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ സി നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇനി ഉറപ്പാണ് സിഒ ഡിഒ ആയിരിക്കും. അവിടെ സി ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ P0 അവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് 1/2 എന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നോർമലൈസ്ഡ് ആണോ എന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി അല്ലെ. സോ ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യുക. P0 ഫ്രം ഓപ്ഷൻ സി square dx, that is simply 1/2. Once you square it, it becomes 1/4 dx from 2 to 4. So you will get 1/2. 1 അല്ല. അപ്പൊ അവിടെ P0 1/2 എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഓപ്ഷൻ സി ആവാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓപ്ഷൻ ഡി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് അത് ചെയ്തു പോവാം. P1 വാല്യൂ കറക്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ഒന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം. √3/2 3 - x കണ്ടോ, ഒരു നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടെങ്കിലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്ത് പോകത്തുള്ളൂ. Therefore 2 to 4 P1 square dx, it should be 3/2. Square ചെയ്യുക, you will get 9 - 6x plus x square. Upon integration it become 3/2. Integrate here 9x എന്നാവും. 9 into 4 minus 2, that is simply 2, minus 6x square by 2, that is 3x square. 4 square minus 2 square, that is again 12, plus 1/3, that is x cube by 3. 3 ആണത്. Putting the limit 4 cube minus 2 cube, just 56. Okay, so this is 3/2. 18 ഇവിടെ 36 ആണ്, so it become -18. ഇവിടെ ഒരു 3 ഉണ്ട്, LCM എടുക്കുക, so it become -54 plus 56/3. So 3 cancel, this is 2 and 2 cancel, you get 1. So it is normalized. അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ആൾക്കാർ P0 P1 നമ്മൾ കണ്ടു. This is definitely option D. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല. നമ്മുടെ ആ ലോജിക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേഗം നമുക്കത് ചെയ്യാം. നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് 1 കിട്ടത്തില്ല. സോ ഓപ്ഷൻ എ അല്ല, പെട്ടെന്ന് ബി അല്ല, സി ആവാം, ഡി ആവാം. ബട്ട് P0 give as a hint to stick into option D. Okay, now question number 4. The function f of x obeys the differential equation. Let me zoom this one for you. The differential equation d square f by dx square minus 3 minus 4i f is equal to 0. And satisfy the condition f of 0 is 1 and f of x goes to 0 as x tends to infinity. അതായത് f of infinity is stop. അതാ ഉദ്ദേശിക്കണം. Then value of f of pi. ഇതാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ, ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ. f of pi ആണ് കാണേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം e raised to ആ ഒരു ഫോമിലേക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ I am moving to the question again. D square f by dx square minus 3 minus 4if equal to 0. നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇന്റഗ്രേഷൻ പോയി റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാം, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. റാദർ എല്ലാം എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫങ്ഷൻസ് ആയിട്ടാണല്ലോ ഓപ്ഷൻ. സോ യു ക്യാൻ അസ്യൂം an arbitrary exponential function as a solution. Okay, so let us assume the solution. Let some function f is equal to some c e raised to mx be the trial solution. ഇത് സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. സോ വി ഹാവ് എഫ് ഹിയർ, ജസ്റ്റ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് df by dx, we will get mc e raised to mx, right? So once again differentiate d square f by dx square
you get c m square e raised to mx. So put these guys back to this equation 1, you will get c m square e raised to mx minus 3 minus 4i f. F is again c e raised to mx. That definitely equal to 0. You can take the constant c outside and cancel equal to 0. And next is e raised to mx into m square minus 3 minus 4i equal to 0. So നമുക്ക് m ആണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ e raised to mx എന്ന് പറയുന്ന സാധനം 0 എന്ന് പറയുന്നത് മീനിങ്ലെസ് ആണ്, ബിക്കോസ് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാണ്ടായി. f equal to c ആയിപ്പോ. c again has to be 0. So the meaningless ആണ്. e raised to mx can't be 0. So we have to equate this guy. M square minus 3 minus 4y 4i equal to 0. M square equal to 3 minus 4i. So you have your m will be equal to under root of 3 minus 4i. ഇനി algebraically ഒന്ന് rearrange ചെയ്ത് എടുക്കലാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. 3 minus 4i നെ 4 ടേംസിൽ എഴുതാൻ 4 minus 1 is 3. So 4 minus 1 minus 4i എന്ന് മാറ്റി എഴുതാം അല്ലേ. ഇതിനെ 4 minus 1 നെ ഇതിനെ എനിക്കിപ്പോ 2 square minus 2 minus i yes minus i whole square എന്ന് എഴുതി കൂടെ. 2 minus i whole square is 2 square minus 2 into 2i plus i square is again minus 1. So you will get 4 minus 4i minus 1. Okay, so our 3 minus 4i is simply 2 minus i whole square, right? So our m is equal to, instead of this 3 minus 4i, we can choose 2 minus i whole square. So simply 2 minus i. Our m is 2 minus i. Better to take plus or minus because it is under the root. This is definitely plus or minus. Okay. So നമ്മുടെ m കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ f of x is equal to c e raised to mx എന്ന് എഴുതി, but m we get two values. So general solution will be f of x will be equal to some constant a. ഞാൻ c മാറ്റട്ടെ എന്നാക്കി. We have two guys, right? e raised to plus 2 minus I x plus b e raised to minus 2 minus I x. Okay. ഇനി നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ കോൺസ്റ്റന്റ്സുകളെ നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു കണ്ടീഷൻ? On f of 0 is 1. So put x is equal to 0 and f of x is equal to 1 equal to a e raised to, simply this is 0, plus b e raised to 0. That gives you a plus b equal to 1. Next condition, f of infinity is equal to 0, right? So 0, you have to put x is equal to infinity. So e raised to infinity, because 2 minus I is a constant into infinity, of course infinity, plus b e raised to minus infinity. Definitely this term will be 0. So you will get a e raised to infinity is 0, then it means your a should be 0. So a 0 means your b should be 1. So our f of x is b is 1 e raised to minus 2 minus I into x. Now we are required to find f of pi. So e raised to minus 2 minus I pi. This is e raised to minus 2 pi into e raised to I pi.
e raised to I pi is minus 1, right? E raised to I pi is cos pi plus I sin pi. So this is 0, so minus 1. So this is minus e raised to minus 2 pi. This is our solution. Okay. Now the next one is very straightforward question. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റയടിക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. The graph of the given function is best described by, നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഗ്രാഫ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക. This is of course, it seems like a cos function because the f of x cos 0 is also 1. At x equal to 0, you will get something like this. And then the amplitude decreases and oscillating. ഈ രീതിയിലാണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ പോകുന്നത്, കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഓരോ ആൾക്കാരുടെ of course it is not cos x. cos x by x ന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും. e raised to minus x വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ of course ഈ ഒരു നേച്ചർ അത് കാണിക്കും, റിട്ടാർഡിങ് ടൈപ്പ്. അപ്പോൾ ഫ്രം ദി ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ബെസൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ J0 of x എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന്. 1 minus x square by 2 square plus x power 4 by 2 square 4 square ഇങ്ങനെയാണല്ലോ പോണേ. സോ J0 നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 1 കിട്ടും. കൂടാണ്ട് ഇത് ഒന്നിലധികം പോയിന്റുകളിൽ സീറോസിൽ ടച്ച് ചെയ്യും. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? J0 of x has zeros. ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. അറ്റ് x is equal to 2.4, 5.5, 8.6 ഇങ്ങനെയുള്ള പോയിന്റുകളിലൊക്കെ ഇത് 0 ആയി പോകും. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കട 3ക്ക് മുന്നേ 2ന് ഇടയ്ക്ക്. സോ ഇത് 2, ഇത് 3, അതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് 0 വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആഫ്റ്റർ 5 ആൻഡ് ബിഫോർ 6. സോ 5നും 6നും ഇടയ്ക്ക്. അടുത്ത പോയിന്റ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 8നും 9നും ഇടയ്ക്ക്, 8നും 9നും. So something points like this. So this is of course J0 of x. Bessel function ഒരു ലെക്ചർ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. So if you go through that one, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Okay. Next. Let y of x be a continuous function in the range 0 to 2 pi. Okay. Satisfying the inhomogeneous differential equation x d square y by dx square plus, I'm sorry, it is not x, this is sin x. Okay, then plus cos x dy by dx equal to delta x minus pi by 2. The value of dy by dx having a discontinuity at ഏത് പോയിന്റിലാണ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉള്ളത്? ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി? ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് dy by dx ഇതിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുക. ഓഫ് കോഴ്സ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടേണ്ടതാണ്. ദാറ്റ് ലീഡ് ടു വെരി കോംപ്ലിക്കേഷൻ. സോ നിങ്ങൾ ഇതിനൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ. d by dx ഓഫ് sin x d by dx, ഈ സാധനം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മേലുള്ളത് കിട്ടത്തില്ലേ? ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് d square y by dx square plus second function that is dy by dx and the derivative of the first will be cos x. അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ആള് ജസ്റ്റ് ഇതാണ്. This is equal to delta of x minus pi by 2. ഞാൻ ആ മുകളിലിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതിയതാണ്. Now you can integrate. So integral d sin x dy by dx equal to integral delta x minus pi by 2 dx. So integral under differentiation, the differentiation will be cancelled and you will get just sin x dy by dx integral
delta of x minus pi by 2 dx. Okay. നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇനി ആൻസറിലേക്ക് വരാം. At a point x is equal to pi by 2. നമ്മളിപ്പോൾ x equal to pi by 2 കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കാം. At x is equal to pi by 2, sin pi by 2 is simply 1. You will get dy by dx is equal to integral delta x minus pi by 2 dx, and of course at x equal to pi by 2 we will get 1. ഇവിടെ ലിമിറ്റ് ഫംഗ്ഷന്റെ ലിമിറ്റ് ഏത് വരെയാണ് 0 to 2pi ആണ്. അപ്പോൾ അത് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്നതാണ്. So under the integral we can get it as 1. Delta function under the integral sign. So in pi by 2 അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? If x not equal to pi by 2, dy by dx, അതായത് ആർബിട്രറി കേസ് ആണ്. We have ആ sin x ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി, sin x integral delta x minus pi by 2 dx ഇങ്ങനെ എഴുതേണ്ടി വരും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ജനറൽ കേസിലുള്ള dy by dx. അപ്പോൾ dy by dx ഇതാണ്. ഇതാണ് ആ ഇന്റഗ്രേഷൻ. എന്നാൽ x equal to pi by 2 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിട്ട് മാറും? 1 എന്ന് പറയുന്നൊരു വാല്യൂയിലേക്ക് അത് മാറിപ്പോകും. So we can say the dy by dx has a discontinuity of എത്രയായിരുന്നു കിട്ടിയത്? 1 at x is equal to pi by 2. See option ഉണ്ടല്ലോ. 1. Of course option D. Okay. Next, 7th one. The solution of the differential equation dx by dt equal to x square with the initial condition x of not equal to 1 will blow up as t tending to. So നിങ്ങൾ നോക്കുക, simply variable separable form ആണ്. dx by x square is equal to dt. So integration minus 1 by x equal to t plus some constant c. So put in the condition x of 0 equal to 1. So we'll get 1 by 1 equal to 0 plus c, which means your c equal to minus 1. So you will get minus 1 by x is equal to t plus, t minus 1. So your x is equal to minus 1 by t minus 1. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ടിയുടെ വാല്യൂ ഏതായാലായിരിക്കും x ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നത്? Of course 1. When t goes to 1, x goes to infinity. So our answer will be t equal to 1. Okay, which is option A. എളുപ്പമുള്ള question ആണ്. Then again, it's a Hermite polynomial question. ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം, എന്നാലും we have summation n is equal to 0 to infinity h n of x t power n by n factorial equal to e raised to t square plus 2tx. എന്ത് പാവങ്ങളാണെന്ന് നോക്കിക്കേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയത്. they are given that function, generating function is given, and they are required to find h4 of 0. ഇത് നേരത്തെ ചെയ്ത മോഡൽ അല്ലേ? ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ. what you have to take, ഈ സാധനം എടുക്കുക, ഇത് ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, and you have to put your x is equal to 0. so e raised to minus t square plus 2tx, x is equal to 0, it becomes e raised to minus t square. e raised to minus x in the expansion 1 minus x plus x square by 2 factorial minus x, ആ ഒരു ഫോമുല ആണല്ലോ. സോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിന് പകരം ഇവിടെ ടി സ്ക്വയറിനേ ഉള്ളൂ. സോ 1 minus x, that is 1 minus t square plus x square. So you have t square
square. So that will be t power 4 t power 4 by 2 factorial minus x cube by 3 factorial, that is t square cube, that is t power 6 by 3 factorial, and so on. നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് h4 of 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആരുടെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആയിരിക്കും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? Definitely we have to equate the coefficient of t power 4. So we have n is equal to 0 to infinity h n of x by n factorial t power n equal to, we have a right hand side e raised to minus t square plus 2tx. So if you equate the coefficient of t power 4 on both sides, compare coefficient of t power 4 implies here you will have h4 of 0 by 4 factorial. On the right hand side you have 1 by 2 factorial. So 2 factorial will cancel and 3 into 4 will be remaining, and h4 of 0 is 3 into 4, that is 12. That's the answer. Option A. Okay. Now, ninth one. The function f of x is equal to summation n is equal to 0 to infinity minus 1 raised to n by n factorial n plus 1 factorial x by 2 to n plus 1. Satisfy the differential equation. At least if you refer the special function, 5 മാർക്ക് വെറുതെ കിട്ടുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടെങ്കിൽ തൊടത്തില്ല, 5 മാർക്ക് പാഴാവും. ഓക്കെ, സോ ഈ ഫോമിലുള്ള ഇക്വേഷൻ ആർക്കാണുള്ളതെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ ബെസൽ ഫംഗ്ഷൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, നമ്മുടെ ഒന്ന് ഞാൻ അന്ന് എഴുതാം. വി ഹാവ് ഫോർ ബെസൽ ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജനറൽ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, ജനറൽ ഫോം നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം, ജനറൽ ഇക്വേഷനും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം. എന്നാലേ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ യു ഹാവ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എൻ സ്ക്വയർ വൈ ഈക്വൽ ടു 0. ഇങ്ങനെയാണല്ലോ. ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ differential equation, Bessel differential equation. In the solution ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയത് for the first kind jn of x is equal to summation r is equal to 0 to infinity minus 1 raised to r. The summation for r, okay, divided by r factorial r plus 1 I'm sorry n plus r factorial x by 2 n plus 2r എന്നായിരുന്നു. ഓക്കെ, j1 of x j2 of x n ആ രീതിയിൽ മാറും. സമ്മേഷൻ ആറിനാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ലോജിക്കലി ചിന്തിക്കണം. നമ്മുടെ തന്നിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ സമ്മേഷൻ എന്നിനാണ്. അതായത് 6 എന്നിന്റെ ടേംസിലേക്ക് മാറ്റണം. നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള എന്നിന്റെ ടേംസിലേക്ക് മാറ്റണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾസോ ഇവിടെ ഒരു n വരുന്നുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് അതിനെ ഇവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 1 ആണ്. അതായത് n 1 ആണ്. കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത്. ഇവിടുത്തെ സമ്മേഷൻ ആർ n ആണ്. അതേസമയം ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന n ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇവിടെ 1 ആണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണിത്. അപ്പോ ഈ എന്നിന് പകരം 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 വൈ ഈക്വൽ ടു 0 ഇതായിരിക്കുമല്ലോ. ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഇതായിരിക്കും. നമുക്ക് നോക്കാം. ഫ്രം ദി ഓപ്ഷൻ, it is not option A, it is option B. Option C ആണോ? I'm sorry. നമ്മുടെ ജനറൽ ഓപ്ഷൻ ബി അല്ലല്ലോ, 2x എന്നല്ലേ. I'm sorry for that.
This is not option B, option C, right? This is option C. DL, of course, because there is a minus sign in the second term. Okay, now next one. 10th question. Given summation n is equal to 0 to infinity, Pn of x equal to 1 minus 2xt plus t square, the whole raised to minus 1 by 2 for t less than 1, the value of P5 of minus 1. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ? ഈ സാധനത്തിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് P5 of minus 1 ആണ്. അപ്പോൾ you have to put x is equal to minus 1. എന്നിട്ട് ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം. എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് t power 5 ന്റെ കോഎഫിഷ്യൻസിനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. That's it. So try. You have 1 minus 2xt plus t square whole raised to minus 1 by 2. If you put x equal to minus 1, this become 1 plus 2t plus t square whole raised to minus 1 by 2. That is 1 plus t whole square whole raised to minus 1 by 2. This is simply 1 plus t whole power minus 1. So once you expand this, that will definitely 1 minus t plus t square minus t cube plus t power 4 minus t power 5 and so on. നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം നേരത്തെയും ചെയ്തതാണ്. ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. So this guy is equal to summation n Pn of x. So നമുക്ക് P5 of x ആണ്, P5 of minus 1 ആണ് വേണ്ടത്. So Pn of minus 1. So equating, comparing, I'm sorry, we have t power n also. Comparing coefficients of t power 5 implies here we have minus 1. On the right hand side we have p of minus 1. That's it. So our answer will be P5 of minus 1 will be minus 1. Okay. Now, consider the differential equation. Equation ഞാൻ എഴുതരാം. 11th question. D square x by dt square plus 2 dx by dt plus x is equal to 0. With initial condition x of 0 equal to 0 and x dash of 0 is equal to 1. Okay. And it attains a maximum value when the value of t is. ഇത് എപ്പോഴാണ് മാക്സിമം ആവുന്നതെന്നാണ് നമ്മളോടുള്ള ചോദ്യം. So first we have d square plus 2d plus 1 x is equal to 0. So just d square plus 2d plus 1 equal to 0. This is simply d plus 1 whole square, right? Equal to 0. So d equal to minus 1 minus 1. So we can go for the general solution. X of t is simply c1 plus c2t e raised to minus t. Now put the conditions. What? Before that, okay, നമുക്ക് c1 ഉം c2 ഉം വേണം. Just finding out. Okay. X of t equal to this. X of 0 equal to 0. So if you substitute, I'm sorry. If you substitute x of 0 equal to 0, so 0 equal to c1 plus second term will be 0, so c1 equal to 0. So our x of t is simply c2 t e raised to minus t. Now you have how to put the second condition, x dash of 0 equal to 1. So differentiate this x dash of t equal to c2, so it's a product rule,
t e raised to minus t into minus 1 plus e raised to minus t. So put the condition t equal to 0, x dash of 0 equal to 1 equal to C2. If you put t equal to 0, the first term will be 0. So e raised to 0 is simply 1. So that gives you your C2 is just 1. Now your x of t is C2 equal to 1. Therefore, t e raised to minus t. നമുക്ക് ഇത് എപ്പോഴാണ് മാക്സിമം ആവണമെന്നാണ് കാണേണ്ടത്. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ f of x മാക്സിമം ആവണമെങ്കിൽ df by dx equal to 0 കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സം പോയിന്റ്സ് കിട്ടും. എവിടെയൊക്കെയാണെന്ന് 0 ആണെന്നുള്ളത് കിട്ടും. അത് മാക്സിമം ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക, d square f by dx square. അത് ലെസ് ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ ഇത് മാക്സിമം ആയിരിക്കും എന്ന് അറിയാം. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദി ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് dx by dt equal to t e raised to minus t into minus 1 plus e raised to minus t. This is equal to 0. അത് 0 ക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. You will get e raised to minus t into 1 minus t equal to 0. This gives you e raised to minus t equal to 0 or 1 minus t equal to 0. E raised to minus t equal to 0 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ definitely t can have a possibility of infinity or your t equal to 1. രണ്ട് സാധ്യതകളുണ്ട്, നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിലുണ്ട് അത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യരുത്. You should go for the second derivative. My first derivative is this. X dot is simply minus t e raised, e raised to minus t 1 minus t. ഇതല്ലേ എളുപ്പം. So x double prime is equal to e raised to minus t. Taking the derivative, you will get minus 1 plus 1 minus t e raised to minus t into minus 1. Okay, so this is just minus e raised to minus t. Again minus e raised to minus t plus t e raised to minus t. So this is minus 2 e raised to minus t plus t e raised to minus t. This is second derivative. ഇനി നമ്മുടെ പോയിന്റുകൾ ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കുക. If you substitute your t equal to 1 here, x double dot equal to e raised to minus 1 plus 1 into e raised to minus 1. Okay. So minus e raised to minus 1. This is negative, less than 0. So ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ആ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസിൽ. What about if you put it, this is equal to infinity? X double dot of infinity, if you put minus 2 e raised to minus infinity plus infinity e raised to infinity, ഇത് blow up ചെയ്യാണ്. Definitely this is blowing up. Greater than 0 ആയിരിക്കും. കാര്യം നമുക്ക് ഒരു കൺക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല, because we have t, ഈ ടേം അവിടെ ഇൻഫിനിറ്റി ആയി പോവും, ആൻഡ് we have e raised to minus infinity is of course 0. 0ലേക്ക് പോവും. സോ ഇത് ബ്ലോ അപ്പ് ചെയ്യണ്ടായാലും ഈ ടേം. ഓക്കെ, സോ ഈ ടേം ഓഫ് കോഴ്സ് 0 ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് കൺക്ലൂഷൻ ഫോർ us, because at t equal to 1 we have the second derivative going to a negative value. Therefore, the function having a maximum at t equal to t equal to 1. So which option? Okay, hang ആയി തുടങ്ങി. I think we have finished, right? ഓക്കെ, ജൂൺ 2014 വരെ ഉള്ളത് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി ഉള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു സെഷൻ വെച്ചിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നൗ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാനുള്ള സമയമാണ്. Can feel free to ask. Now you can unmute, hand raise ചെയ്യാം, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഹലോ, നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. വീക്ക്ലി ടാർഗറ്റ് 1,
നിങ്ങളുടെ മെട്രിസസ് കംപ്ലീഷൻ. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസിന്റെ എല്ലാം പരീക്ഷകൾ നിങ്ങൾക്ക് 2 വരുന്നുണ്ട്. ലൈവ് സെഷൻസിൽ നമ്മൾ പ്രീവിയസും കവർ ചെയ്യും. അസൈൻമെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തവർക്ക് മാത്രം എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മെട്രിസസിന് തരും. അസൈൻമെന്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ചെയ്താൽ മതി. അല്ലാണ്ട് വെറുതെ കുറെ തന്ന് നിങ്ങളെ ടെൻഷൻ എടുപ്പിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ അസൈൻമെന്റ് കൂടുതൽ ചെയ്യോ, നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൂടും. എനിക്കത് കൃത്യം അറിയാൻ പറ്റും ആരൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ. സോ അതുപോലെ തന്നെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ വെക്കാവേ. അതൊന്ന് ആയിക്കോട്ടെ. ഓൾറെഡി അതിന്റെ ബേസിക്സ് നമ്മൾ കുറെ കവർ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ അതൊരു പ്രശ്നമല്ല. ലെക്ചേഴ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് വെലോസിറ്റി വരെയുള്ളത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ്. അപ്പോ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സിൽ ഈ വീക്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു തീർക്കേണ്ടത് മെട്രിസസ്, ഡയഗണലൈസേഷൻ ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ, കെയ്ലി ഹാമിൽട്ടൺ തിയറി ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. അതിലൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷന്റെ സെഷൻ വരെ ഉണ്ട്. അത്രയും കണ്ടു തീർക്കണം. സർ മെട്രിസസ് അവൈലബിൾ അല്ല സർ ആപ്പിൽ? നിങ്ങൾക്ക് നാളെ അത് അവൈലബിൾ ആക്കും കേട്ടോ. ഓക്കെ, അതിൽ അവൈലബിൾ അല്ല സർ. അതുപോലെ ലഷാൻഡ് പോളിനോമിയൽസിന്റെ ഒരു വീഡിയോ മിസ്സിംഗ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു സാർ. അത് ഞാൻ അവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ലാസ്റ്റ് ബാച്ചിൽ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്ത വീഡിയോ ആണ്. ശ്രുതി പ്രകാശൻ ഇതിന്റെ അകത്തുണ്ടോ? ശ്രുതി ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഹലോ സർ. ശ്രുതി ഇല്ല. കൃഷ്ണേന്ദു ഉണ്ടോ? മീൻസ് ലാസ്റ്റ് കൃഷ്ണേന്ദു അത് നമ്മൾ ലൈവ് എടുത്തപ്പോഴാണോ കേട്ടത് അതോ ആപ്പിൽ നിന്നാണോ കേട്ടത്? ലൈവ് എടുത്തിട്ടാ സർ കേട്ടത്. അത് അതിന്റെ പ്രശ്നം. ആ സെഷനെല്ലാം കുട്ടികൾ ലൈവ് കയറിയായിരുന്നു. അപ്പോ അവരത് ആപ്പിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല എന്ന് ആരും എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല. ഞാനത് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്തില്ല. അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം. എന്തായാലും അതിന്റെ ഒരു ഡേറ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഞാനത് ടീമിനോട് പറയാം. നിങ്ങൾക്കത് നാളെ മറ്റൊന്നും അത് അവൈലബിൾ ആവും കേട്ടോ. ശ്രീലക്ഷ്മി. പിന്നെ മെട്രിസസും അവൈലബിൾ ആക്കിയിട്ടില്ല. അത് അവൈലബിൾ ആവും. നാളെയോ മറ്റന്നാളോ അവൈലബിൾ ആവും. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അത് ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ അത് കണ്ടോളൂ. ദെൻ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ്. നിലവില് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ന്യൂ എയ്ഫറുകാരാണേ. ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോൾഡറിലായിരിക്കും അത് കിടക്കുന്നത്. അതിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് അവസാനം വരെ ഉണ്ട്. ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് കാണണ്ട, അതിന് മുന്നേ ഉള്ളത് വരെ. ഓക്കെ. ഓൺ ദി ബോക്സ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളും ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് വേണ്ട. അല്ലാണ്ട് ഓൺ ദി ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫോൾഡറായിട്ട് തന്നെ. ജസ്റ്റ് അത് കാണുക. 4-5 വീഡിയോസും കൂടെ ഉള്ളൂ. അത് കണക്റ്റീവ് ആണ്, നല്ല രസമാണ്. ഓൺ ദി ബോക്സ് പ്രോബ്ലംസ് അടിപൊളിയാണ്. അത് കാണുക. ഓക്കെ. പിന്നെ ജസ്റ്റ് കഴിയട്ടെ, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, 3 ദിവസം കൂടെ അല്ലേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് എക്സാമിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സും കൂടെ പാരലായിട്ട് തരാം. സോ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രാക്കിൽ കയറി എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. ക്യൂസ് എല്ലാം ആദ്യത്തെ ദിവസത്തിലുള്ള നിങ്ങളൊരു ആവേശം ഇന്ന് കണ്ടില്ല കേട്ടോ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഗുഡ് വേ. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാനത് ആരൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ കൃത്യം നോക്കുന്നുണ്ട്. സോ വർക്ക് ലോഡ് തരുമ്പോഴും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തരുമ്പോഴും കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നു എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്നവർക്ക് തന്നിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ. നമ്മുടെ പ്രിലിമിനറി കോഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അസൈൻമെന്റ്സ്, ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ തരുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ കൂടുതൽ ആര് ചെയ്യുന്നു, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണ്. ഇതൊക്കെ ആര് കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാം. നെറ്റ് കിട്ടും, JRF കിട്ടും. ബാക്കിയുള്ളവർ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും. പഠിക്കേണ്ടെന്ന് ഒരിക്കലും. പിന്നെ അസൈൻമെന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതില് ആപ്പിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ഒരുപാട് പേര് 10-15 പേര് ആപ്പിലേക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു. ബാക്കി ഡിലേ വരുന്നവരാണ് അയ്യോ സാറേ അതിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് കടന്ന് നിലവിളിക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങളുടെ മിസ്റ്റേക്കാണ്. എത്ര ദിവസം ആണ് തന്നത് അതിനൊക്കെ? മെട്രിസസ് ഇന്ന് ആക്റ്റീവ് ആക്കി ഡെഡ് ലൈൻ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ. സോ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. പിന്നെ നിങ്ങൾ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലും അത് ചെയ്യണം സബ്മിഷൻ. കാര്യം നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെന്റ്സ് ഒക്കെ അവർക്ക് നോക്കിയിട്ട് അതൊരു സഹായമാവുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് മാത്രം ആപ്പ് സബ്മിഷൻ എനിക്കറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ഇങ്ങനെ നോക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. എയ്ഫർ ആര് നിങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം, സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ. ഓക്കെ. ടെലിഗ്രാമിൽ ഇട്ടോളൂ, നിങ്ങൾ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും.
വേറെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചു. അഫ്സലേ ഇടിവുള്ളൂ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ. വേറെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നിർത്താം. നാളെ കാണാലോ. അപ്പോൾ ശരി, ബൈ, ഗുഡ് നൈറ്റ്.